Is American I.E.L.T.S Training Center. Prepare for I.E.L.T.S. Take a book. It is the skills and strategies of reading and writing. Now, dear friends, we have come here to the general writing task. You are both academic and general for I.E.L.T.S examination. Academic is meant for going abroad for your further studies. General, it checks your English level in reading, writing, listening and speaking for working abroad. So they are very clear, the examiners or the people who need you. In writing, they expect a particular score. It is not the integration of all the scores. They go individually. So in writing, how good you are. Suppose the job requires you a high need of writing. So they expect a good mark in writing. Sometimes they expect 7.5 mark. Suppose your job is mostly involves in listening. Then they make sure that you get 7.5 or 8 marks in your listening. And suppose if your job involves much about reading, they expect you to get more marks in reading, more than 7. So speaking, once again, if your job is involved much about speaking, then they expect a separate score where the speaking should be, the score in speaking should be high. So coming here, general, it's page number 160. Writing, the general activity 21. So this is task 1, sir. So here task 1. Task 1 is generally letter writing. In general, in task 1 is in academic is interpretation of the data. Now coming here, which of the closing salutations? What do you mean by salutations? Saluting. Thank you, sir. Wishing you all the best, sir. So salutations would you use when ending a letter to the following people? To the following people, who are the people, sir? Number 1, a relative. Number 2, a good friend. Number 3, your classmate. Number 4, your former class teacher. Number 5, a colleague from your work. A colleague, a person who is your co-worker. So number 1, so different type of persons are there. Number 1 is a relative. Number 2, a good friend, your classmate, your former class teacher, a colleague from your work. And from the language boxes, number 1 you have love. Either you have to use this word love, best wishes, cheers, regards, best regards, with love, affectionately. Yes, this closing salutations, very important. So, for a relative, what do you use, sir? Yes, let us ask question for relative. Out of this box, which word can you use? With love. Okay. We can choose love. For a relative, we can use love. Yes, sir. With love. Next. Affectionately. Okay, love. We can use love. With love. Affectionately. Okay, affectionately. Affectionately you can use. So, if you put the numbers, it is love 1, number 2 best wishes, number 3 cheers, number 4 regards, number 5 best regards, number 6 with love, number 7 affectionately. So you are using, what are the words you are using? Number 1, 6 and 7. So number 1, 6 and 7 you are using. Okay, this is for relative. For a good friend, love. For a good friend, your ending salutation should be love. Cheers. Very good. Cheers. Yes. Best wishes. Then. That's all. Okay, 3. So once again, for this, it is always love, number 1. Cheers, number 3. Best wishes, number 2. Okay, this is for a good friend. For your classmate, what are the closing marks? Salutations, Best wishes. Okay, best wishes for your classmate. Salutation. Wishes. Yes. Next. Cheers. Good. Cheers. Yes. Yes, number 3. Next. That's all. For your classmate. Are you clear? Best wishes. So it is number 2. And cheers, number 3.
For your former class teacher. For your former class teacher. Best regards. For your former class teacher. Best regards. Closing salutation. Next. Regards. Yes. Next. Best wishes. Okay. Best wishes. Now coming here, a colleague from work. A colleague who is a co-worker in your company. What's the words you can use? Regards. Okay, regards. Yes. That's all. That's all. Okay. So, for a relative, the closing salutation should be love with love affectionately. That is 1, 6 and 7. For a good friend, it is 1, 3 and 2. Love, cheers and best wishes. For your classmate, it is best wishes and cheers. That is 5 and 3. And for your former class teacher, it is the best regards. That is the 5. And regards, number 4. And the best wishes, it is number 2. And for your colleague from your work, it is always regards. It is number 5. So the closing salutations. And coming here, structure of the letter. How does the letter structure should be? Number 1, this is the way to set out a letter to somebody you know personally or to a friend. Somebody whom you know personally. Somebody you know who is a friend to a friend. So what is that? Salutation. Salutation, you have to say, okay, dear, whoever it is, Ram. If you don't know the person, okay, dear manager. If you know the person, you are writing the name. If you don't know the person, you are saying the post. Greetings. I hope you are well. How are you? So these are the greeting words. Orientation or purpose. Purpose of your writing letter. I hadn't heard from you for a while, or I am writing to tell you about. And for concluding words, the ending words, well, that's all for now, or look forward to hearing from you soon, or write back soon. So these are the closing words you are using. And closing salutation. The closing salutation, what are the words you are using for closing salutation? Love, best wishes, fond regards, love to all the family. So, salutation, dear Ram and manager. If you know the person's name, you are writing Ram. If you don't know the person, you are using dear manager. Greeting, I hope you are well and hope, how are you? And orientation or purpose, concluding words and closing salutations. So I request one I.E.L.T.S taker who is going to take his examination very soon. That is next within 2 days. Yes, I request the gentleman to come forward and let us see what you are able to understand. Please come, sir. Please tell our audience what you are able to understand. This is Tyag. Yep. While writing in the general task, it's the task 1. It is a letter writing, and you may be asked to write a letter to your family member, your friend, your classmate, your class teacher, or one of your colleague about your experience in a situation. So to greet. So every time when you write a letter, you have to use the salutations, and the first one is for a relative. We have to use love, with love, affectionately. These are the salutations we commonly use for a relative. And for a good friend, we can use love, cheers and best wishes. And if it is for your classmate, you can use best wishes and cheers. And for your former class teacher, you have to treat them with some respect. For that, you can go with best regards and best wishes. And for your colleague from your office, always we can use regards. And
this is the structure of the letter where we have to write. If we are asked to write a letter personally, we have to make it as dear. If we know the name, we can directly write the name, or if we know the designation, we can greet them with the designation. We can start with I hope you're well, how are you? And these are the starting words normally we use. I had not heard from you for a while, or I'm writing to tell you about. Well, that's all for now, or look forward to hear from you soon, or write back soon. And these are the closing salutations. Love, best wishes, fond regards, love to all the family. It depends upon to whom we are writing. If it is for a family member, then it is love, and if it is for a colleague, or if it is for a friend, then we can go for best wishes, and if it is for one of your colleague or one of your manager, then we can go for regards. That's it. Thank you. ஸோ ஐஎல்ஸ் டோஃபல் வகுப்புகளுக்கு உங்களை ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திட்டங்களும் தொழில்நுட்பங்களும், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். உங்களுடைய புக் நம்பர் பேஜ் நம்பர் 160 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். டாஸ்க் 1 ரைட்டிங் ஜெனரல், பொதுவாக எழுதக்கூடியது. ஆக்டிவிட்டி செயல்பாடு 21. ஸோ ஐஎல்ஸ்ல 2 வகையான பரீட்சைகள் இருக்கிறது. ஒன்று அகாடமிக் என்று சொல்லக்கூடிய, இன்னொன்று ஜெனரல் என்று சொல்லக்கூடிய. அகாடமிக் என்றால் மேற்படிப்புக்காக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு செல்வதற்காக எடுக்கக்கூடிய பரீட்சை. ஜெனரல் என்றால் வேலைக்காக எடுக்கக்கூடிய ஐஎல்ஸ் பரீட்சைகள். ஸோ இங்கே ஆக்டிவிட்டி 21 செயல்பாடு 21க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் க்ளோஸ் இன் சல்யூட்டேஷன்ஸ். சல்யூட்டேஷன்ஸ் என்றால் என்ன? விடை பெறுவது. தேங்க்யூ வெரி மச். வணக்கம் ஐயா, வித் லவ், வித் ரிகார்ட்ஸ், டேக் கேர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள், அஃபெக்ஷனேட்லி, பெஸ்ட் ரிகார்ட்ஸ். அப்ப கடிதம் எழுதி முடித்தவுடன் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வணக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் would use when ending a letter to the following people. பல மக்களுக்கு பல விதமாக நீ அந்த முடிவு வாசகத்தை எழுதுகிறாய். உன்னுடைய சொந்தக்காரர்களுக்கு எழுதும் பொழுது, உன்னுடைய நல்ல நண்பனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி முடிக்கும் பொழுது அது எப்படி முடிவுரை செய்வாய்? உன்னுடைய நல்ல வகுப்பு தோழனுக்கு கடிதம் எழுதி முடித்தவுடன் இறுதியாக என்ன வார்த்தையை எழுதுவாய்? உன்னுடைய ஃபார்மர் கிளாஸ் டீச்சர், முன்னாள் ஆசிரியருக்கு கடிதம் எழுதும் பொழுது இறுதியாக அவரை வாழ்த்தும் பொழுது என்ன சொல்லுவாய்? ஏ கொலீக் ஃப்ரம் யுவர் ஒர்க், உங்களுடன் வேலை செய்யக்கூடிய சக வேலைக்காரனுக்கு இறுதியாக நீ எழுதக்கூடிய கடிதத்தை, அந்த இறுதி உரையை என்னவென்று எழுதுவாய்? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ், ஒரு சொந்தக்காரருக்கு இறுதியாக எழுதி முடிக்கும் பொழுது லவ் என்று முடித்து விடுகிறாய். வித் லவ், வித் லவ், அன்புடன். அஃபெக்ஷனேட்லி, அன்பாக. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எடுத்து இந்த இறுதியாக கடிதத்தின் முடிவுரைக்கு ஒரு சொந்தக்காரருக்கு என்ன வார்த்தையை எடுப்பா என்று பார்க்கும் பொழுது லவ் நம்பர் 1, வித் லவ் நம்பர் 6, அஃபெக்ஷனேட்லி, அன்பாக நம்பர் 7. என் நல்ல நண்பனுக்கு இறுதியாக எழுதும் பொழுது அந்த வார்த்தை லவ் நம்பர் 1, சியர்ஸ் நம்பர் 3, பெஸ்ட் விஷஸ், நல்ல வாழ்த்துக்கள் நம்பர் 3, நம்பர் பெஸ்ட் விஷஸ் நம்பர் 2. அப்ப சியர்ஸ்னா என்ன? 2 பேரும் சமமாக, சந்தோஷமாக, இன்பமாக பகிர்ந்தளிப்போம், உற்சாகமாக இருப்போம். உன்னுடைய பழைய மாணவ தோழனுக்கு, கிளாஸ்மேட்ஸ்க்கு பெஸ்ட் விஷஸ், மற்ற வாழ்த்துக்கள் நம்பர் 2. நம்பர் 3 சியர்ஸ், பாராட்டுக்கள். your former class teacher, உன் முன்னாள் ஆசிரியருக்கு நீ கடிதத்தினுடைய முடிவுரையாக என்ன எழுதுவாய்? பெஸ்ட் ரிகார்ட்ஸ், மற்ற வாழ்த்துக்கள். ரிகார்ட்ஸ், வாழ்த்துக்கள். பெஸ்ட் விஷஸ், இந்த 5 4 2 யூஸ் பண்ற. கொலீக் ஃப்ரம் யுவர் ஒர்க், உன்னுடைய சக வேலைக்காரனுக்கு நீ என்ன எழுதுவாய்? ரிகார்ட்ஸ், பாராட்டுக்கள். ஸோ அடுத்ததாக ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த லெட்டர், ஒரு கடிதத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிற பொழுது, this is the way to set out a letter to somebody you know personally or to a friend. தனிப்பட்ட முறையிலே ஒருவரை தெரிந்திருக்கிறது, அவருக்கு நீ கடிதம் எழுதும் பொழுது என்ன அமைப்பிலே கடிதம் எழுதுவாய்? உன்னுடைய நண்பனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதும் பொழுது என்ன அமைப்பிலே அந்த கடிதத்தை எழுதுவாய்? சல்யூட்டேஷன்னா வணங்குதல், டியர், ரெஸ்பெக்டட் சார். ஸோ டியர் ராம், அந்த நபரை உனக்கு பேருடன் அடையாளம் தெரிந்தால்
அவரை டியர் ராம், டியர் ரஹீம் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். டியர் மேனேஜர், அவரை பற்றி அவருடைய பெயர் தெரியவில்லை என்றால் டியர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், டியர் கமிஷனர் என்று எழுத வேண்டும். கிரீட்டிங்ஸ், வாழ்த்தும் பொழுது ஐ ஹோப் யூ ஆர் வெல், ஹவ் ஆர் யூ, வாழ்த்துகிறாய், நீங்கள் நலமுடன் இருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிறேன், எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்று எழுத வேண்டும். ஓரியன்டேஷன் ஆர் பர்பஸ், என்ன காரியத்திற்காக இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறீர்கள். ஐ நாட் ஹியர்ட் ஃப்ரம் யூ ஃபார் எ வைல், கொஞ்ச நாட்களாக உன்னிடமிருந்து எந்த கடிதாசியும் வரவில்லை. ஆர் இல்லாவிட்டால் ஐ எம் ரைட்டிங் டு டெல் யூ அபவுட், நான் உனக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் ஏனென்றால் ஒன்றை பற்றி, நம்ம பள்ளியை பற்றி, என் வேலையை பற்றி. ஸோ ஓரியன்டேஷன் ஆர் பர்பஸ், முதல்ல சல்யூட்டேஷன் வணங்குதல், ரெண்டாவது கிரீட்டிங் வாழ்த்துதல், என்ன காரணத்திற்காக நீ எழுதுகிறாய். கன்க்ளூடிங் வேர்ட்ஸ், அந்த முடிவுரையாக வெல் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் நவ், இப்பொழுதைக்கு இவ்வளவுதான். ஆர் லுக் ஃபார்வர்ட், நான் எதிர்பார்க்கிறேன். டு ஹியரிங் ஃப்ரம் யூ சூன், உன்னிடமிருந்து பதிலை எதிர்பார்ப்பதற்கு மிக ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன். ஆர் ரைட் பேக் சூன், வேகமாக திருப்பி எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுது என்று சொல்கிறாய். க்ளோசிங் சல்யூட்டேஷன், இறுதி வணங்குதல். லவ், அன்புடன். பெஸ்ட் விஷஸ், மிகவும் பாராட்டுகிறேன். ஃபாண்ட் ரிகார்ட்ஸ், மற்றற்ற வாழ்த்துக்கள். லவ் டு ஆல் த ஃபேமிலி, அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பை சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Some process has happened. You have to use in present tense. You cannot go in for past tense. You cannot go in for future. You are using in the present tense. Some action is going on. So you are giving the, what is that? Importance for the action. When you are giving importance to the action, we are not bothered about who did it. Then every action should be in passive form. Because already the matter is done. In the present form, the matter is done. Then you are using all the passive setups. All past participles are there. Present tense, so your subject is one, you are using is. Subjects are two, you are using are. And the beginning, it all depends upon something, some other action. But at the end of the sentence, it stands on its own. Hope you are able to get it, sir. Are you clear? Yes, no doubt about it. So I request one gentleman to come forward. Maybe evening comers, only two of you. You please come. You also can come here. First, let us start with this gentleman, then you can come, right? Okay, sir. So, could you give an explanation of what you are able to understand in a writing task? Yes. Okay. Yeah. So, what I've seen here is we have given a picture, and based on that, there are some action verbs. So, using that, we need to write an essay. We need to explain what is the process is involved in making of glass or glass products. Like we have two products explained here. One is flattened glass, and other one is bottled glass. So here the process is given how to make both of them. Okay, so what is the process involved in making bottled glass and a flattened glass? Okay, so come, sir. Regarding grammar part, what do you understand from here? Remove your hands, So, coming to grammar, how is the sentence arranged? It is fully passive mode. Okay, so we are not, we are more focused on the process what is involved here, and not the person who has done it. So that is one thing, and the second one is we understand the various kinds of sentences, like complex sentence and compound sentences. So we understand the difference between what is complex and what is compound here. Is foreign Goa? Yes, please sit down. So yes, next one of the gentleman who is going to take an international examination, and if he gets like this a topic and he has to write, what did he understand? What do you understand by this gentleman? Yeah. This diagram, hello. Yeah. This diagram tells us the process of making different type of glass. And the puzzle of the diagram seems that
how the glass, different type of glass is made. Here it shows that first we have to add up the basic material, raw material, that is sand, soda and limestone into the furnace. There it is, first we have to mix it and then we have to heat it at a very high temperature. After that, the mixed products will change into a molten stage, in liquid stage. That liquid stage is directed towards two directions, is sent into two direction. One for the purpose to make two products from the molten material. One is plate glass and another is bottle glass. And the process to make a plate glass after the molten stage is the liquid, the molten, is poured into the container. Okay, fine. Still gentleman is tensed and now he is fine. Today it's better. A better performance. Please sit down. It's much better. So this is the improvisation. Please come further. So he is a person who is going to USA. Gentlemen, please come forward. Okay. See, whenever some process is going on, you are asked to explain about the process, then you have to go in for passive voice, right? So, understand? Whenever something is going on, you are narrating. When you are narrating something or describing something, not narration, okay, instant narration or a process narration, then you have to go in for passive, isn't it, sir? So, in short, what do you understand? In this diagram, it is shown how the glass is made. We know glass is made from the raw materials, three raw materials, that is sand, soda and limestone. It is poured into a furnace and then it is heated at a very high temperature to make the molten glass. The molten glass leaves the furnace. It is sent into two directions. One is to make a plate glass. In order to make the plate glass, the bottom of the container there is opening into which the liquid glass passes, and to some rollers it is flattened and the plate glass is made. And secondly, in order to make the bottle glass, the molten glass is directed to the top of a mold, removable mold, and air is pumped into the molten glass and poured into the mold and takes the shape of a bottle. That is how the bottle glass is made. And from this passage we can understand the two different sentences, that is compound and complex, and at the same time all these passages narrated in passive voice. Okay, that's all. Thank you very much. Thank you. Further, we are short of time, so we just finished off Tamil version. So next tomorrow we shall have, sir. So please sit down. So நண்பர்களே, பக்கம் 149 150 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது ப்ரிப்பேர் தயார்படுத்திக் கொள்வது I.E.L.T.S இல்லை, இது ஸ்கில் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் திட்டங்கள் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இந்த புஸ்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆக்டிவிட்டி 17, செயல்பாடு 17, ரைட்டிங் அகடமிக் ரைட்டிங் டாஸ்க் 1. எழுதுவதில் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது. ஒன்று அகடமிக் ஓரியன்டட் ரைட்டிங், இன்னொன்று ஜென்ரல் ஓரியன்டட் ரைட்டிங். ஜென்ரல் ஓரியன்டட் ரைட்டிங்கில் லெட்டர் ரைட்டிங், அகடமிக் ஓரியன்டட் ரைட்டிங்கில் இதை போன்று ஒரு படத்தை காண்பித்து அதை விவரிக்க சொல்வார்கள். they ask you to demonstrate and tell briefly what do you understand. குறிப்பிட்டு 150 வார்த்தைகளுக்குள்ளே என்ன புரிந்து கொண்டாய் இந்த வரைபடத்தை வைத்து, ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அது எப்படி நடைபெறுகிறது என்பதை குறுகிய வார்த்தைகள் 150 வார்த்தைகள் 160 வரைக்கும் எழுதலாம், அதை வைத்து நீங்கள் விவரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். இங்கே சாண்ட், சோடா, சாண்டுனா உங்களுக்கு தெரியும், சோடானா தெரியும், லைம்ஸ்டோன் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க சுண்ணாம்பு கலவை. இந்த மூன்றையும் கலந்து உள்ளே போடும் பொழுது எரிகிற கொப்பரையிலே அல்லது எரிகிற நெருப்பிலே போடும் பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது, அது தண்ணீர் வடிவத்திலே, கேஸ் வடிவத்திலே, வாயு வடிவத்திலே உருவாகி
அது அப்படியே வந்து இரண்டு பக்கம் குழாய்கள் மூலமாக வந்து கண்டெய்னர் ஒன்றுக்குள்ளே நிரம்புகிறது. அது காற்று வாயு வகையிலே இந்த மூன்றும் சுண்ணாம்பும் மண்ணும் லைம்ஸ்டோன், சுண்ணாம்பு மண்ணு சோடா மூன்றும் கலந்து அது காற்று வடிவிலே உள்ள வருகிறது. அதற்கப்புறம் அது லிக்விட் ஃபார்மிலே வெளியே வந்து கண்ணாடி, நேராக இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியாக வருகிறது. இன்னொன்று பாட்டில்கள் செய்யக்கூடிய கண்ணாடியாகவும் வருகிறது. ஸோ இங்கே மூன்றையும், மண்ணையும் சோடாவையும் சுண்ணாம்பு கலவையும் மூன்றையும் கலந்து சூடாக்கி அது ரெண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று தட்டையாக இருக்கக்கூடிய கண்ணாடியை உருவாக்குவதற்கும், இன்னொன்று பாட்டில் வடிவ கண்ணாடி, கோப்பை வடிவ கண்ணாடிகள், இதை போன்ற கண்ணாடிகளை உருவாக்குவதற்கு ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. சூடாக வரக்கூடிய அந்த வாயு அது குளிர்ச்சி அடைய வைக்கும் பொழுது அது கெட்டி வடிவமாக கண்ணாடியாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ கண்ணாடி எப்படி தயாரித்தல் என்ற வரைபடத்தின் மூலமாக மாணவர்கள் குறிப்பிட்ட அளவிலே 150 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் என்னன்னா, இஸ் போர்டுன்னா ஊத்தப்படுகிறது, இஸ் மேட்னா செய்யப்படுகிறது, இஸ் ஃபிளாட்டன்னா நேராக்கப்படுகிறது, இஸ் சென்ட்னா அனுப்பப்படுகிறது, இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட்னா உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, இஸ் பம்ப்டுன்னா உள்ளே தள்ளப்படுகிறது, ஆர் மிக்ஸ்ட்னா கலவை செய்யப்படுகிறது, ஆர் ஹீட்டட்னா சூடாக்கப்படுகிறது, இஸ் ரிமூவ்ட்னா விளக்கப்படுகிறது, இஸ் போர்டுனா ஊத்தப்படுகிறது, இஸ் டைரக்டட்னா ஒரு திசையை நோக்கி அனுப்பப்படுகிறது. ஸோ எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா இஸ்ஸுன்னு வருகிறது. ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஆர் வருகிறது. பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த மேடு ஃபிளாட்டண்ட் எல்லாம் எச்சம். எச்சம் என்றால் என்ன சார்? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் வினைச்சொல் இல்ல, இறந்த காலங்கள் வினைச்சொல் அல்ல. இது ஃபிளாட்டன் வினைச்சொல் அல்ல, மேடு வினைச்சொல் அல்ல, போர்டு வினைச்சொல் அல்ல. இதில் எது வினைச்சொல் என்று பார்க்கும் பொழுது இஸ்ஸு ஆறு தான் வினைச்சொல். இந்த இஸ்ஸு ஆறு அனுப்பப்படுகிறது, இருக்கிறது என்று வருகிறது தான் இந்த இஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வினைச்சொல். ஸோ இது நிகழ்காலத்திலே நடைபெறுகிறது. ஒன்றை பார்த்து விவரிக்கும் பொழுது நீ நிகழ்காலத்தில் தான் விவரிக்க வேண்டும், இறந்த காலத்திலே விவரிக்க முடியாது, எதிர்காலத்திலும் விவரிக்க முடியாது. நீ எதில் விவரிக்கிறாய்? நிகழ்காலத்திலே தான் விவரிக்கிறாய். ஸோ ஆகையால் இஸ்ஸுன்னு போட்டு விடுகிறாய். இந்த போர்டு ஃபிளாட்டண்ட் எல்லாம் இறந்த காலம் அல்ல, இறந்த கால வினையச்சம். ஈட்டன். இந்த ஈட்டன் என்பது ஸ்ட்ராங் வேர்ப்ஸ், வலிமையான வினைச்சொல். ஆனால் ஈடி வந்து விட்டால் வலிமை குன்றிய வினைச்சொல், வீக் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த வீக் வேர்ப்ஸுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இஸ் போட்டு விடுகிறாய். செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். உதாரணத்துக்கு as can be seen in the diagram, படத்தில் பார்க்கப்படுகிறது போல glass is made in 2 different forms. கண்ணாடி உருவாக்கப்படுகிறது. இஸ்மேடை தூக்கி இங்கே போட்டு விடுகிறீர்கள். இஸ்மேட் in 2 different forms, 2 வடிவங்களில் உருவாக்கப்படுகிறது. பிளேட் கிளாஸ், சப்பை வடிவ கண்ணாடி, and பாட்டில் கிளாஸ், பாட்டில்கள் செய்யப்படுகிற கண்ணாடி. 2 வகையான கண்ணாடிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்கிறாய். இந்த கோடிட்ட இடத்திலே இஸ்மேட் என்று நிரப்புகிறாய். And the first stage, இந்த முதல் கட்டத்திலே, இதுதான் முதல் கட்டம், இது இரண்டாவது கட்டம். In the first stage of the glass making process, 3 essential materials, 3 முக்கியமான உப பொருட்கள், மூலப்பொருட்கள், சாண்ட் மண்ணு, சோடா, லைம்ஸ்டோன் இங்கே எழுதப்படவில்லை. லைம்ஸ்டோன் என்றால் சுண்ணாம்பு. enter the furnace என்றால் என்ன? தமிழிலே furnace என்றால் என்ன? கொதி அடுப்பு, எரிகிற அடுப்பு. அந்த அடுப்பில் கொட்டப்படுகிறது. அடுப்புனா நீங்கள் ஒரு மாதிரி ஒரு காற்று புகாத அடுப்புகள் என்று சொல்வோம். These 3 materials are mixed. இந்த 3 பொருட்களும், சோடாவும் சாண்டும் லைம்ஸ்டோனும் கலக்கப்படுகிறது, உள்ளே கலக்கப்படுகிறது. ஆர் மிக்ஸ்டு என்ற வார்த்தையை போட்டு விடுகிறாய். அது கலக்கப்படுகிறது. எங்கே ஆர் மிக்ஸ்டு என்பது இங்கே. ஆர் மிக்ஸ் கலக்கப்படுகிறது. அண்ட் ஆர் ஹீட்டட், அவைகள் சூடாக்கப்படுகிறது. ஏன் ஆறு போட்டவைங்க? இங்கே மண்ணும் சோடாவும் சுண்ணாம்பும் 3 இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆறு போட்டு விடுகிறீர்கள். அட் எ வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் என்றால் என்ன? ரொம்ப அதிக சூட்டிலே. டு மேக், என்ன உருவாக்குறீர்கள்? மோல்டன் கிளாஸ் என்றால் என்ன சார்? ஒரு
தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி, தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடியை உருவாக்குகிறாய். The molten glass leaves the furnace. அந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இந்த எரிக்கக்கூடிய அந்த அடுப்பிலிருந்து வெளியே வருகிறது அந்த குழாய் மூலமாக. is sent in two direction, is sent அனுப்பப்படுகிறது. அந்த மோல்டன் கிளாஸ் வந்து இங்கே 2-3 இருக்கங்காட்டி 6 போட்டீங்க, இங்கே ஒன்றாக வருகிறது, ஒரே தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடியாக வருகிறது, 2 திசைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 2 திசைகள் பாருங்க, ஒன்று வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கமாக அனுப்பப்படுகிறது. அங்கே கீழே என்ன இருக்கிறது பாருங்க, in order to make plate glass, இது வந்து சப்பை வடிவ கண்ணாடி உருவாக்குவதற்கு இது வந்து பாட்டில் கண்ணாடிகள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா the liquid glass is poured into a container. இங்கே தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மிகப்பெரிய அண்டாவோ பானையோ அதிலே ஊற்றப்படுகிறது. is poured என்று எழுத வேண்டும். into a container, in the bottom of the container, இந்த கண்டெய்னரினுடைய கீழே ஒரு திறப்பு வழி இருக்கிறது. கண்டெய்னர் which the liquid passes on to some rollers. இந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி ரோலர் என்று சொல்லக்கூடிய உருட்டைகள் இருக்கும், அதிலே ஊற்றப்படுகிறது. where it is flattened, அங்கே அந்த கண்ணாடி நேராக்கப்படுகிறது. is flattened, இங்கே is flattened நேராகப்படுகிறது. and plate glass is made or is manufactured. இங்கேதான் கண்ணாடி, கார்களுக்கான கண்ணாடி, வீடுகளில் ஜன்னலுக்கான கண்ணாடி உருவாக்கப்படுகிறது, அது நேர்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக இஸ் மேட் ஆர் இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் அல்லது தயாரிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லலாம். இறுதி பத்தியிலே in order to make bottle glass, இந்த பாட்டில் வடிவ கண்ணாடிகளை உருவாக்க வேண்டும். பாட்டிலில் பார்த்துருப்பீங்க, கூல்ட்ரிங்க்ஸ், காஃபி கப்பு பார்த்துருப்பீங்கள், எல்லாம் பாட்டில் வடிவ கண்ணாடிகளை உருவாக்குவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? the molten glass, அந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி இங்கே இந்த பக்கம் அப்படி வருகிறது, is directed towards the top of a removable mold. mold என்றால் என்ன சார்? ஒரு அச்சு. இது இந்த அச்சு இங்கே இருக்கிறது, இந்த அச்சுக்குள்ளே இந்த தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி ஊற்றப்படுகிறது அச்சுக்கு. air is pumped, உள்ளே காற்று ஊதப்படுகிறது. and the molten glass is poured into the mold. முதலே காற்று உள்ளே வருகிறது, அதற்கப்புறம் தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே அனுப்பப்படுகிறது. முதலே காற்று உள்ளே வருகிறது, அதற்கப்புறம் தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே வருகிறது. and the molten gas is poured into the mold and takes the shape of the bottle. முதல் காற்று உள்ளே வருகிறது, ஒரு வடிவம் வைத்திருப்பார்கள், முன்னாடி காற்று வருகிறது, தண்ணீர் வடிவ கண்ணாடி உள்ளே வரும் பொழுது அங்கே ஒரு பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது. பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது and takes the shape of the bottle. when the glass has cooled down, அந்த ஜூடு குறைந்தவுடன், குளிர்ச்சி அடைந்தவுடன் என்ன ஆகிவிடுகிறது? the mold is removed. இங்கே மேலே இருக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த மோல்ட், அந்த அமைப்பை எடுத்து விடுகிறார்கள், இன்னொரு பாட்டில் உருவாக்கப்படுகிறது. so is removed, அது விலக்கப்படுகிறது, is removed. and the bottle making process is complete. இதன் மூலமாக பாட்டில் தயாரிப்பு நிறைவடைகிறது, is complete. பாருங்க. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஒரு செயற்பாட்டு வினை இங்கே என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? ஒன்று பார்க்கிறீர்கள், விவரிக்கிறீர்கள், அது செயற்பாட்டு வினையிலே உபயோகிக்கிறீர்கள். ஏ இஸ் போர்ட், இஸ் மேட், இஸ் ஃபிளாட் அண்ட் இஸ் சென்ட், இஸ் மேனுஃபேக்சர்ட் என்று எழுதியிருக்கிறாய். ஏன் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தை எழுத வேண்டும்? ஏன் செய்வினை வாக்கியத்திற்கு போகக்கூடாது? why can't you use active voice? why should you go in for passive voice என்று பார்க்கும் பொழுது செயல்களுக்குத்தான் முக்கியம். உள்ளே மூன்றும் கலக்கப்படுகிறது, ஊற்றப்படுகிறது, விளக்கப்படுகிறது, உருவாக்கப்படுகிறது. இந்த வினைச்சொல்லினுடைய செய்கை தான் முக்கியம் என்கிற பொழுது நாம் passive voice பயன்படுத்துகிறோம். நமக்கு சப்ஜெக்ட் யார் உருவாக்குகிறார்கள், இங்கே யார் உருவாக்குகிறார்கள் யாருக்குமே தெரியவில்லை. who is making தெரியவில்லை. who is the doer of the action, யார் இந்த செய்கையை செய்தார்கள் யாருக்கும் தெரியவில்லை. we don't know. யாருக்கும் தெரியாத பொழுது நம்ம இந்த passive voice யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டிலையோ, இந்துயிசம்லையோ, முஸ்லீம்லையோ காட் will bless என்று சொல்கிறார்கள். God will bless you.
God will bless you அப்படின்னா என்ன? கடவுள் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார்கள். You will be blessed. What is that? We don't know who is the subject. You will be blessed. You will be selected. By whom? We don't know. You will be promoted. So யார் செய்தார்கள் என்று தெரியாத பொழுது, தெரிவிக்காத பொழுது, தெரிய வேண்டாத பொழுது நாம் இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ இந்த செயற்பாட்டு வினைகள் இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேட்டுக்கோ இந்த விளக்க உரைக்கோ இந்த எப்படி நடைபெறுகிறது ஒரு காரியம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இனி அடுத்த இது அகாடமிக் டாஸ்க் 1. இனி அடுத்த டாஸ்க்கு அடுத்த வகுப்பிலே நாம் சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.